Aibon Dipati. Good evening to all of you. Good Good evening, evening, sir. sir. Okay, so last week we learned the most important sensory organ we are having. So that's what? The eye. Parts of the eye. We learned. Okay. Do you remember the parts of the eye? Okay. Now I am going to ask you that. Okay, look at this. Eye muscles. So this is optical nerve. So we can see here the existence of 3 layers. One is sclerotic layer. Okay. What's inner to that? That supply nutrition to the eye. Actually, blood supply is given to through that. What's this? Choroid. Choroid layer. Very good. Okay. And here's the most important nerve endings existing layer. Nerve cells are highly existing here. So that's another point. Okay. This layer is called what? Retina. Yes, that's retina. Yes, what are the two types of cells that exist in this retina? Nerve endings. Two types of nerve cells that exist in retina. Bone cells and rod cells. Yes, that's cone cells and rod cells. Out of them, so what is the type of nerve endings, nerve cells, which are responsible, which are sensitive to color information? Cone cells. Cone cells. Okay, very good. So rod cells are sensitive to low light. අපිට ටිකක් අඳුරු වෙලාවේදී පේන්නේ මේ rod cells වලින්. That in that time we cannot identify the especially color. Color information cannot be taken, but you can identify there's an object here. Hari, අඳුරු වෙලාවට පේන්නේ rod cells. So these rods and cones exist in retina. Rods and cones are highly existing in a certain place of the retina. We call that what? Yellow spot. Yes, that's yellow spot. Okay, here neither cones nor rods existing. So that's the place where this optical nerve begins. What's this? Optical nerve. It begins here, and that place is known as Blind spot. Blind spot. very good. So that's
blind spot. Very good. බොහොම හොඳයි පාඩම් කරලා. Yes, it's the front side of this eye. Another one. Most important and hard part of the eye is this sclerotic layer. Yes, it is made up of special type of hard protein. That hard protein is named as collagen. ඒක අපේ syllabus එකේ ඉන්නේ collagen කියන protein එක. පුතාලගේ skin එකේ නැත්නම් body එකේ කොහේ හරි තැනක ඇදෙන දෙයක් තියෙනවනේ. Is there something stretching? ඒ protein එක elastin. That's elastin. අපේ ඇඟේ elastic තියෙනවද එතකොට? Oh, yes, that's elastin. ඔයාලා මට thanks කරන්න ඕනේ මේ ඔය මේ headphone දාගෙන ඉන්න පුතාලව මම බේරගත්තා ඕනේ. ස්නීසින් එකක් ගියා අච්චිමක් මයික් එක ඔෆ් කරලා වැඩි කළේ නැත්නම් ඔයාලගේ කන් ගැලවෙනවා. Okay, so that's nice to learn this. Okay, sclerotic layer in between retina and sclerotic layer, so that's blood supply. Okay, what's that layer? Blood supply layer? Choroid layer. Choroid layer. Okay, now we come to this front side. So what this medium? That medium is known as what? Vitreous humor. Yes, Vitreous humor. vitreous humor. Humor. That's vitreous humor. So the front side of the eye, that sclerotic layer has become transparent. Transparent layer. After being transparent, it has an ability to transmit light through this. So it becomes transparent. Yes, next light is sent to this place. So what's this medium? Aqueous humor. Is that aqueous humor? Good. So you can see here special, yes, smooth muscles containing layer. Smooth muscles. Yes, Putala hack dekkot. If you observe eye of your friends, yaluage. Okay, so you can see that. And you will see, so this shape of structure, okay. At the middle, you can see that pupil, okay. And around that, you can see what these smooth muscles, circular, radial arrangement of smooth muscles. Okay, so this is known as iris. It's known as what? Iris. Iris is made up of smooth muscles. මේක හැදලා තියෙන පුතා මේ smooth muscles වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Okay, so eyes, nice structure, sensory organ. Okay, the size of the pupil is controlled by the contraction of the smooth muscles of this iris. Contraction of the smooth muscles. If you make this 3D, you can see this layer as I discussed this last week. Okay, so next one is eye lens. Eye lens is existing over this. What's this special structure? Yes, we call it what? What's that? Ciliary? Ciliary body. Ciliary body. Yes, that exists in circularly. Megame වටේටම තියෙනවා ciliary body එක. So you can see that ciliary body around this lens, and ciliary muscles can be seen
that controls the curvature of the islands. Curvature of the islands is controlled by these ciliary muscles. So that's circularly it's existing. Okay, so overall structures, parts of the eye as we learn. So these muscles are used to rotate the eyeball. Okay, so you can turn your eye up, okay, down, left, right, and that's cross sections. So 6 eye muscles can be seen. Eye muscles hayak තියෙනවා. පුතාලා හැමෝම අද සහභාගී වෙච්ච අය නම් ටයිප් කළේ නැහැනේ. You did not type names all of yours. ඒකින්ද මම මෙහෙම වැඩක් කරන්න. දැන් හැමෝම තමන්ගේ සම්පූර්ණ නම ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ type කරගන්න. කෝලිත කල්හාර. That's good. Okay. That's Rushda. You can write your full name. Okay. First name, second name දාපුවම ඇති. එහෙම වෙනස් කරගන්න. Rename your names now. Rename your names. Okay. Now all of you have renamed. Good. I think Rushda is coming with 2 devices. පුතා devices දෙකකින් ඇවිල්ලා නේද ඉන්නේ? කමක් නැහැ. එක device එකක් විතරක් ඇති. අනිත් device එකෙන් මම හිතන්නේ paint දාගෙන ඇති. It doesn't matter. Okay, good. Good. All are with that 2 names. Okay, then නම් ලියන්න බැරි. Okay. Now you can do very little thing. Then පුතාලා කවුරුත් වෙන මුකුත් message types කරන්න එපා. Now all of you have to send මුකුත් එවන්න එපා මට. මෙන්න මේක එවන්න. එකේ ඉලක්කම තියෙනවද? The digit 1. Okay. Type the digit 1 in chat only once. Yes. There are more 6 students. තව 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. Another 2. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. Right? මේ device දෙකකින් ඉන්න කට්ටිය දෙකක් දාන්න එපා. Yes, another one logged just now. දැන් ආපු පුතත් 1 කියලා type කරන්න. Type that 1. Digit 1. Okay. There's another one. තව එක්කෙනෙක් ඉන්න barrier ඉන්නවද ඔක කරන්න? දාන number එක යන්නේ නැහැ. It is not sending එහෙම තියනවද? සර්ගේ නම double tap කරන්න host එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට එවන්න පුළුවන් වෙනවා. වෙන මොකුත් එවන්න එපා now. Okay, so that's another one. තව කෙනෙක් ඉන්නවා 1 කියලා type කරලා එවා ගන්න බැරි වෙච්ච. Not to WhatsApp. You have to send it to this chat. Okay. Now it's good. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ටික මට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. So that's good to see. ඉස්සලාම් පුතා මම මේ නම ලකුණු කරන්නේ මට එන අය හොයාගන්න.
Can you see this? This is under one, so that's how you can see the participants. Well, නම type කරන්න කිව්වට ඔක කරන්නේ නැහැනේ. The one කියලා type කරපුවම වාගේ නම් දෙකත් එක්ක automatically save වෙනවා. Okay, so that's important. මේකේ අපේ groups වල when you participate to a class, okay, when you are registering to the class, I don't take money. මම මුදල් ගන්නෙ නැහැ registration වලටවත් class fee එකවත් ගන්නෙ නැහැ register වෙද්දී. But I think unfortunately you have seen that those people who are coming with the sympathy of mind, මගේ අනුකම්පාව නිසා එහි අයුතු ප්‍රයෝජන ලැබමින් එන පිරිස ටික දවසකින් නොකියම යනවා ලීව් වෙලා. ඉතින් රටේ හරිම දැන් අර good morals හොඳ සාරධර්ම සංස්කෘතික ගති ලක්ෂණ ටීචර් රෙස්පෙක්ට් කියන ඒවා නැහැ. ඒකට 150ක් ටීචර්ස්ලා වගේ කියන්න ඕනේ. The other half is parents. ගුරු සහ දෙමාපියෝ මේකේ වගකීම 150 ගන්න ඕනේ. ලොකු අය කරන ඒවා නේ පොඩි ළමයි කරන්නේ. අද මේ grade 7 ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කලාතුරකින් වෙන වැඩ මේව. නමුත් ඒක මට සෑහෙන බලපානවා. ඒක සිංහල මීඩියම් එකට ගිහිල්ලා. හරි? එහෙම යන්න ගිය හුඟක් කට්ටිය මම නවත්තගෙන උගන්ලා තියෙනවා. සිංහල මාධ්‍ය ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It doesn't matter. හැබැයි යද්දි කියලා යන්න තිබුණා. left කියලා වැටෙද්දී අලුතෙන් කෙනෙක් කෙනෙකුට ළමෙක් left කියලා වැටෙනකොට so that's undermine our group. අපේ group එක ගැන අපේ පන්තිය ගැන ඒගොල්ලෝ අව탁සීරු කරනවා. මේ ළමයි යනවනේ මේ group එකේ. එහෙම හිතනව නේද පුතා? ඔයාලා එද්දිම group එකෙන් ළමයෙක් ගිහලා තිබ්බ. මේ group එකෙන් යනවනේ ළමයි. මං හරිම අකමැති ඒකට. කලාතුරකින් වෙන වැඩක්. හරි? ඉතින් මම තීරණය කළා පන්තියෙන් යන්නේ සහභාගී නොවන අය group එකේ ඉන්නවනේ මට හොයාගන්න බැරුව. So I can't find them because I don't register them in a book. So that's only digitally registered. ඔය ඔයාලා type කරන විදිහට register වෙලා තියෙන එක ඔච්චරයි. And there's no someone to count your class fee. මේවා බලන්න කවුරුත් නැහැ. මනුස්සකම මත තමයි හැමදේම වෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉතින් දවසක් දාගෙන ඒක හොයන්න ඕනේ මම. හොයද්දි අහුවෙනවා හොඳ හිතවත් අය මාස 3-4 class fee ගෙවලත් නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? What to do then? එතකොට හැමෝටම call කරන්නත් බැකින්ද ප්‍රශ්න ඇති නොවනු පිණිස. As problems are not arising, I am trying to manage this with less amount of just dedicating less time period. පොඩි කාල සීමාවක් කැප කරලා මේක කරන්න මට උදව් වෙන්න. Okay? Help me to do that. I am teaching 3 subjects now and with paper classes, so actually no time to sleep as well. සාමාන්‍යයෙන් මම පාන්දර 1-2 විතර වෙනකනුත් වැඩ කරනවා. like class ඉවරනවා කියලා නිදා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට next day morning, so I am so busy. All the parents. So sometimes if I send you the video, මම වීඩියෝ එක දාලා තිබ්බත් වීඩියෝ කිල්ලනවා. group එකේ පුතා පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා බලන්නේවත් නැහැ. හරි? group එකේ වීඩියෝ එක දාපුවම ළමයි ඒක බලලා එයාලගේ notes එහෙම එවනවනේ. එතකොට වීඩියෝ එක තියෙන හුඟක් උඩ. ඇඟිල්ල හොලවන්නේ message එකක් දාලා අහනවා සර් වීඩියෝ එක වන්න බැයිද කියලා. ඉතින් ඒත් මම කරනවා. හරි? කිසිම කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙව්වොත් අධ්‍යාපනය කියන එක පිළිටන්නේ. ටීචර්ට කේන්ති ගිහලා බැන්නම් පස්සේ යකෙක් වගේ ආ ඉගෙන ගන්න හිතන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එපා. එහෙනම් පුතා අපි වැඩේට බහිමු. So let's learn today's part. Today we are going to learn that eye defects. පුතේ අපි ගිය සතියේ all the parts of the eye eye වල හැම කොටසකම functions කතා කළාද? Did you do all the functions of all the parts of the eye? Where we stop? So I'm asking yes call it පුතාලගේ note
Yes, all the functions of, okay, now I'm going to ask that. Yes, eye lens විතරයි කියලා කෙනෙක් කියනවා, up to eye lens. So what type of lens is that? A living cells. It's made up of living cell. Eye lens is convex lens. Eye lens එක පුතා convex lens එක. So that's a convex lens. Okay, it's a convex lens. It's curvature. Look at this. So this is a convex lens. The function of a convex lens is to converge parallel beam of light into a single point. This point is called what? Focus. That point is called focus. Okay, if there's an image here, so here's the object, an image of it is created on this focus. Image is created on the focus, but in the eye, that image must be focused to the retina. පුතේ මෙන්න මෙතනට focus කරන්න. To focus to the retina, so what we have to do, we have to decrease its curvature. අපිට යාගේ curvature එක අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Now curvature is decreased. එයා තුනී කාචයක් බවට පත් වෙනවා. Now ciliary muscles relax. Ciliary muscles relax to decrease its curvature. As a result of this, these light rays are converged to this retina. Retina එක මතට converge වෙනවා. Okay, look at this. If the object is more closer, object එක ළඟට આવොත් පුතා. Now, if this eye lens exists in the same position, eye lens එක මුකුත් උනේ නැත්නම් ළඟට එන image එක හැදෙන්නේ කොහෙද? It is created beyond the retina. මෙන්න මේ හැර image එක හැදෙන්නේ බොඳ වෙලා පේන්න ගන්න. It seems to be blurred. හරි. පුතාලා ගන්න අත මේ වගේ අතට. අතට නේද? අත අරගෙන, can you see that small lines on your palm? අතේ තියෙන කුඩා රේඛා පේනවා නේද? Now, get it closer to you. ළඟට ගන්න. එක මොහොතකදී පුතා, at a certain distance, it becomes blurred. Vision එක blurred. It becomes blurred. Why it becomes blurred? Because image is created beyond the retina. Retina එක පිටිපස්ස image එක හැදෙන්නේ මෙතන බොඳ විච් එකක්. Sharp image යන්නේ blurred one. උදේට ළඟට ගන්න. වැඩි වෙලා බලන් ඉන්න පොළොව අද හැදෙනවා. That's hard. ඇයි රිදෙන්නේ? Why that eye is paining when you close it more? ඔළුව රදයක් වගේ. That's kind of a headache. Any idea? Yes, the reason behind that is ciliary muscles are in action when it requires to focus. පුතා තව ලං කරන්න නම් curvature එක වැඩි කරන්න වෙනවා. When the curvature is high, this focal length becomes less. Okay? පුතා ළඟ focus කරන්න නම් curvature එක වැඩි කරන්න. It's a normal stage of the convex lens. Okay? If you want to focus, yes, closer. තවත් ළඟට focus කරන්න ඕන. If you want to focus this more closer, you have to increase its curvature. Then higher the curvature, minimum focal length. පුතා එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Curvature එක වැඩි කළොත් මෙන්න මේ focal length එක. This focal length decreases. Okay, now look at this. So this is the first instance. මේ පළමු අවස්ථාව. Here's the focal length. මේකට කියන අපි නාභීය දුර focal length.
focal length. Okay. If you want to minimize the focal length, what you have to do? Focal length එක අඩු කරන්න lens එකේ curvature එක මොකද වෙන්නේ පුතා? වැඩි කරන්න වෙනවා. Then what happens to the focal length? Yes, the new focal length, short focal length, I put that f dash, new focal length, that's smaller. We understand this. Higher the curvature, high curvature goes to the low focal length. Focal length එක අඩු කරන්න නම් ඇහි කාචී වක්‍රතාවය, curvature of the eye lens must be increased. Curvature එක වැඩි කරන්න මොකද කරන්න වෙන්නේ? That ciliary muscles make a hard effort to pull it. තේරුණාද? Can you understand it? ඒකයි ඇස් රිදෙන ළඟ ඉව බලද්දි. හරි? සමහර ළමයි ඇස් රිදෙනවා කියනවා. ළඟම බලන් ඉඳලා. Then ටික වෙලාවක්, when you do this for a longer period of time, හොඳට ලං කරගෙන මොබයිල් ෆෝන් එකේ හොඳට එබිලා ගේම් ගහනවා. ගේම් එකට තියෙන ආසාවට ඇස් රිදෙන එක අමතක වෙනවා. Another thing, you forget to blink your eyes. ඇස් පිල්ලම් ගහද්දි පුතා, that tears on your eye, ඇහි තියෙන කඳුළු ලස්සනට පැතිරෙනවා හැපුවා. Okay, that's tears evenly distributes throughout the eye. මේ ඇහි කෝණියා එක වටේට පැතිරෙනවා. Then it becomes a good transparent. That's a good transparency is maintained by these tears. මේ tears වලින් හොඳ විනිවිදයාමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. And it develops the what do you call it? Refraction. Refractive index එක අවශ්‍ය ගානට අරන් දෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි mobile devices, laptop screen දිහා ඇස් පිල්ලම් නොගහ බලන් ඉන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ. And you have to give a break. What do you wake at the end? At the balan. At the balapam මොකද වෙන්නේ පුතා? When you observe far away object, it comes to the original stage. Ciliary muscles වලට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මොකද කියන්නේ දැන්? Thank you කියනවා. Okay, what it tells? Thank you කියනවා. අනේ අමාරුවෙන් මේක ඇද්දගෙන අල්ලන් හිටි. ඔයා මාව රිලැක්ස් කළානේ. thanks කියලා කියනවා. ඒකින්ද ඇහැ ගැනත් අනුකම්පා කරන්න. Okay, so pay your sympathy to the eye even. Right? ඇසට පවා ඔයගොල්ලන්ගේ අනුකම්පාව යොමු කරන්න ඕන. Can you understand what I said? මම මේ කියපුවා තේරෙනවද දන්නේ? Can you understand? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Last week, let me see the YouTube. පොඩ්ඩක් blur වෙයි පුතා. Right. Okay. Today, take down the next part of the eye. That vitreous humor. පුතාවි ciliary muscles ගැන මේ දැන් කතා කරපු note එක අපි ලියාගත්තේ නෑනේ. I think that's good to write that ciliary muscles and ciliary body here. Okay. Take down.
ciliary muscles and ciliary body. Ciliary muscles and ciliary body. Sir, last week we wrote about Victoria's humor a little bit. A little bit. Okay. It doesn't matter. There's a little part because it is transparent, semi-solid medium. That's all. Okay, now take down ciliary muscles and ciliary body. Okay, under that take down islands. Islands. Is fixed to the circular structure called ciliary body. Ciliary body. And circular muscles, circular muscles layer, circular muscles layer. We call that circular muscular layer or muscle layer is attached to circular muscular layer is attached to the islands to control its curvature. Sir, can you repeat it? පුතා ලියාගත්තු ටික මට කියන්න. Circular muscular layer is attached to the islands to control its curvature. According to the feedback Sir, coordinate what's according to that? feedback. I think that's a new term to you. Feedback. According to the feedback of the nerve impulses of the brain, according to the feedback of the nerve impulses of the brain, curvature of the islands, feedback of the nerve impulses of the brain, curvature of the islands is adjusted. Curvature of the islands is adjusted. කාගේ උදව්වෙන්ද? With the help of ciliary muscles.
with the help of ciliary muscles. Hey, to get a to make a clear image, to make a clear image on retina. To make a clear image on retina. Okay, now you know. So this ciliary muscles is to change the curvature of the eye lens to make a clear image on retina. The ciliary muscles තිබ්බේ නැත්නම් පුතා අපිට හැහුම තිබ්බ තැනම තියන් ඉන්න වෙනවා. කෙනෙක් හරියට පේන්න නම් ඇහි එක තැනකටම එන්න ඕන එක්කෙනෙක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කියයි මේ excuse me teacher ඔයාව මට බොඳ වෙලා පේන්නේ මගේ ඇහි හරියටම පේන තැනට ඔයා ළඟට එන්න. නැත්තම් ළමයි ළඟට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වාහනයක යද්දි වුණත් ඉස්සරහා පේන එක තැනකට આવොත් විතරයි පේන්නේ. හරි? එහෙම වෙලා නැහැ. So our eye is ready to focus something. Wherever you watch, that's clearly focus. හරි. බලමු check කරලා. පුතාලා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ pen දෙකක්. Take two pens like this. හරි? One is close to your eye, the other one is far away. හරිද? ඔන්න ප්‍රැක්ටිකල් එක. එදා කළා වගේ ලස්සන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. මෙව නම් ඉතින් චූටි කාලේ ඉඳන් අපි කරපුවා. I like to see you. මම ඔයගොල්ලෝ දකින්න කැමතියි මේ වැඩේ කරනවා. Okay. Now switch on your videos. Good. Take like this. Okay. ඔය තියෙන red pen එකයි blue pen එක මොනවද ගන්න? pen දෙක නැත්නම් pencil එක හරි ගන්න. Right, good. One is close to your eye, the other one is somewhat far away. Okay. Then හැමෝම now observe that close pen ළඟ තියෙන pen එක දිහා බලන්න. So it's clearly seen. එයා දිහා බලන් ඉන්න ගමන් අනිත් එක්කෙනා දිහා බලන්න එපා හරි. Don't look at the other pen. So when you observe your closer pen, you can see the other pen is blurred. Other pen is blurred. අනිත් පෑන බොඳ වෙලා. Okay, Buddha? Can you check it? Yes. You can see that. Very good. Okay. So next instance. Now focus on වෙනස් කරන්න දොහොම ඉන්න focus කරන්න ඇහැ ඈත තියෙන පෑනට. Focus now it to the remote pen. Now you can observe the closer pen is blurred. Closer pen is blurred now. ළඟ තියෙන පෑන බොඳ වෙලා. Is it okay? Did you observe that? Yes, sir. අපි බලන තැන focus කරන්න quick focus technology is with our eye. So that's thanks to these ciliary muscles. තේරුණාද පුතාලට? හරි. ඔක අපි බලන තැන focus වෙන්නේ මොනව නිසාද? අපේ ciliary muscles වලට thanks කරන්න තමයි මේ වැඩේ එහෙම වුනේ. Okay? Then Carl's focusing system. Sony camera වල දින. පුතා ඔච්චර ඉක්මනට focus වෙනවද? Can you focus it quickly like that? No. Auto focusing take time. It take time. ඔයාලගේ mobile phone එකේ තියෙන auto focus කොච්චර අලුත් cam එකක් වුණත් auto focusing take much time. එයා කාලයක් ගන්න. අපිට ඕන තැන focus කරන්නත් කාලයක් ගන්න. So that's your eye is that much fast. ඔයාලගේ ciliary muscles ඒ තරම් වේගවත්. හරි. මෙතනදී here brain involves මොළය මැදිහත් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ දෙන්න ඉන්න ලොකු වැඩක් කරනවා මෙතනදී. අපිට ඒ දෙන්න communicate කරනවා ඇහෙනවා නම් හිනහ යනවා. Okay? So that much funny. ඒ කියන්නේ our brain and eye ciliary muscles, how they communicate. ඒගොල්ලෝ communicate කරන විදිය, ඒගොල්ලෝ අදහස් සුවමාරු කරගන්න විදිය අහගෙන හිටියොත් hina යනවා පුතා. දැන් මට දවසක් ඇහුණා. ඔයාලට ඇහිලා නැහැ නේද? මොලේ යහයි කතා කරනවා. ඒ දින බැන ගන්නවා වෙලාවකට රණ්ඩු වෙනවා.
හරි මට ඇහිච්ච දේවල් ටික මම කියන්නද? May I tell you what I heard from the brain and the islands? Okay, sir. Okay, look at this. That's much funny. Okay. අපි ගම මෙන්න අපේ ලක්ෂික පුතාගේ ඇහැ. මම අඳින්නේ අයිලෙන්ස් එකයි රෙටිනා එකයි විතරයි. Okay, look at this. Eyelens. පොඩක් curvature එක අඩු කරලා less curvature. Here's the nerve impulse carrying optical nerve. That's optical nerve. Okay. So part of that optical nerve here, and there's normal. Yes, your brain. තියෙන විදිහටම අඳිමු. ඔළුව වැඩි මනුස්සයෙක්නේ. Yes, here's the brain. This prominent part forward, so that's cerebrum involving in this action. Okay, so that's cerebellum. මම මේවා detail අඳින්නේ නැහැ පුතා. හරි. So your eye is here. Okay, that's brain. It's very closer to the eye. Okay. දැන් මම මොලේ කොටසක් මෙහෙම අඳිනවා. So that's brain. Another nerve supply of this brain is coming. That's nervous supply to these ciliary muscles. You know, all the muscles are connected with a nerve supply. අපේ හැම muscle එකම, you know that these muscles here. Okay, මෙතන muscle එකක් තියෙනවා පුතා. ඔයාලට අත උස්සන්න ඕන. When you want to raise your hand, your brain gives a signal to this muscle. Then what happens? Just like electric current. මෙතනට nerve impulse එක ආපු ගමන් just as this nerve impulse is gained, this muscle contract like this. මෙතන muscle එක contract වෙනවා. It contract. Then your hand fold. අත ඇකිලෙනවා. Okay, look at this. What happens? Here also the same thing happens. Now this object is here. Now parallel light beam comes and it is focused clearly. Okay, that's good. Okay, another instance. When this happens, brain tells to ciliary muscles, make a මෙහෙම වෙද්දී මොලේ කියනවා ciliary muscles වලට පොඩි signal එකක් එවනවා. Well done. නියමයි. හරි. Thank you. Well done. I could clearly identify the image through this signal provided by optical nerve. මට මේ optical nerve එකකින් ආපු signal එක superior හඳුන ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා brain එක. Thank you පාරක් දෙනවා කාටද? That's ciliary muscles. Okay, next. So we call that feedback. ප්‍රතිපෝෂණ යාන්ත්‍රණය. Another instance, what happens now? That object is taken closer. Now ciliary muscles ඔහේ ඉන්නවා ඔයාලා පාඩම් කරනවා වගේ ඔහේ අහන් ඉන්නවා දැන් මෙයා මෙතෙන්ට එනකොට තාමත් curvature එකේ හිම්බයි. Now what happens? So it is focused away from the retina. Then මොලේට හොඳ signal එකක් යන්නේ නැහැ. Brain cannot detect that clearly. ඔන්න හොඳ මේක. Brain gives the signal to ciliary muscles. මොනවද මිනිස්සුયો කරන්නේ? මට මෙහෙ බොඳ වෙලා පේන්නේ මුකුත් හොයාගන්න බෑ. ඕක අදිනවා බලන් ඉන්නේ මොකද දෙක වගේ කියලා කියනවා. So then what happens? These ciliary muscles start to stretch this. Then as a result of this, its curvature is increased. Now this is clearly focused again to the retina. දැන් මොලේ ටිකක් තද වෙලානේ හිටියේ දැන් කියනවා අන්න එහෙම. කොහොමද කියන්නේ? අන්න එහෙම. දැන් හොඳයි.
අන්න එහෙම කියන්න කලින් තව එකක් වෙනවා. මොලේ කිව්වේ නැත්තම් ඇති ඕම නවත්තනවා කිව්වේ නැත්තම් මෙයා තවත් මේක ඇදලා. මොකද වෙන්නේ? Now it is focused to the middle. දැන් පුතා ඒත් බොඳ විච් එකක් එන්නේ. Now also blurred image is created. Then brain will tell මොනවද මනුස්සයෝ කරන්නේ? තිබ්බ ගාන හොඳයිනේ. එහෙම නෙමෙයි. So at once it can identify quickly and it brain stops its further contraction. මේ ciliary muscles වල further contraction නවත්තනවා brain එකෙන්. ඇදේදී ඔහොම ඇති කියලා. නේද? ඇදේදී ඔහොම තියෙනවා. හරියට පුතා ඇන්ටනාව කරකවනවා තාත්තා ගේ ඇතුළේ ඉඳන් බලන ඉන්නවා වගේ වැඩක්. හරි? තා ඇන්ගල් කරනවා ඇන්ටනාව තාත්තා කියනවා ඇදේදී ඔය ඇති ඔහොම නවත්ත. So the same thing happens here. Could you understand? It's so interesting, no? Now drunkcast people. ඔය බේබද්දු සමා වෙන්න ඕනේ අම්මා තාත්තා සීයා බොනවා නම් හරි සාමාන්‍ය වචන බෙබාලා මේ මිනිස්සුන්ගේ nervous system එක quickly වැඩ කරන්නේ it slows ඒක හිමීට වැඩ කරා මේකට අවුරුදු ගානක් අකක්කු බොන්න ඕනේ රහ බලන්න කියලා යාළුවෙක් දුන්නත් බොන්න එපා දීපු ගමන් මොකද වෙන්නේ so it affects your brain and it slows මොන රහද බලන්නවත් බොන්න එපා මොනද අරක්කු ලිකස් මොන රහද කියලා බලන්නවත් ගන්න එපා පළමු පානේදීම මොලේට වෙන හානිය නවත්තන්න බෑ පුතා හරි ඒක ආයෙ රිකවර් කරන්න බෑ තේරුණා නේද ඔය අරක්කු බොන මිනිස්සුන්ගේ මේ ක්‍රියාවලිය හරි හිමීට වෙන්නේ that focusing happens slowly මේ පොඩක් වැරදුනොත් එහෙම brain එක දෙන signal එක යන්නේ පහුවෙලා ඉතින් දීපු මිනිස්සු බලන හැටි වල දැකලා තියෙනව නේද බලන විදිය have you ever seen that drunkard people how looking at you like this so they are looking at vibrating like this hey so that's slow action okay that's nerve impulses are slowly controlled okay so we discussed lots of funny things could you understand how you feel that No, sir, understood. you understood that okay good okay next take down so that's the action of ciliary muscles according to the brain's nerve impulses feedback system හරි හරියට කළොත් මොලේ සිග්නල් එක දෙනවා ඇති නවත්තන්න feedback එක how brain knows that it is clearly focused because of the optical nerve signal optical nerve එකේ signal එකෙන් තමයි ආ දැනගන්නේ හරි focus කරගත්තා ඉතින් මේක so that's automatically happening so wherever you look here and there wherever you look you can see a focused image okay good පුතාලට මොබයිල් ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා එක පාට එළියට ගිහිල්ලා ඈත බලද්දී නිකන් ફોකස් වෙන්නේ නැති ගතියක් දැනෙන්න ඇති කවදා හරි ඈතේම බොඳ වෙලා blurred ටික වෙලාවකට blurred have you ever feel that කවදා හරි එහෙම වෙලා තියෙනවද ෆෝන් එක දිහාම බලන් ඉඳලා එළිය බලනකොට නිකන් blurred වෙච්ච ගතියක් හරි අපි බලමු මේක චෙක් කරලා එහෙම blurred වුණා නම් පුතා 0 බිංදුව කියලා මෙසේජ් කරන්න නෑ yes no දාමු අපිනේ එහෙම කවහරි බොඳ වෙලා පෙන්නලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මට B blurred B කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් N no කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න yes good you are responding I like that මේ respond කරන්න තව ඉන්නවා yes there are 10 students to respond respond කළේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියනවා oh good sir මම එහෙම බලලා නැහැ බලන්නකෝ හරි
බලනවා නම් හොඳයි. කොහොම අනිත් තුන් දෙනා අද 3 students another one student තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම හොයලා කියන්නද yes ෆෝන් එක දිහා බලලා එළිය බලද්දි එළි රූප පේනවා සර් හරි සර් මම එහෙම බලලා නැහැ නෝ කියපු කට්ටිය අඩුයි හැමෝම ඉන්නේ බ්ලර්ඩ් වෙච්ච අය right ඔය නෝ කියපු කට්ටියට තව ටික දවසකින් බ්ලර්ඩ් එක්ක ඒගොල්ලෝ මේක චෙක් කරලා බලලා නැහැ they have not checked this so actually you will feel that blurry image no sooner okay ඉක්මනටම දැනේ සර් බල්බ් එක අතියා බලලා මේ ඇස් පිල්ලම් ගහ දිසේ බල්බ් එක පේනවා නේ දෙක තුනක් වෙලා. බල්බ් එක දෙක තුනක් වගේ පේනොත් ඒක වෙනම දෙයක් හරි ඒක රෙටිනා එක කරද්දි රෙටිනා එක නාපි කළා ඉතින් මම මේක කියලා දෙන්නම් මොකද්ද ඒක කියලා එතන අපි මෙඩිටේෂන් එකකුත් කරනවා එතන ආලෝක කසින භාවනාව කියලා එක පාවිච්චි කරලා right I'll teach you that okay good now next take down yellow spot or fovea yellow spot or fovea yes take down this is the place of the retina this is the place of the retina where this is the place of the retina where large number of nerve cells large number of nerve cells the place of the retina where large number of nerve cells are concentrated place of the retina where large number of nerve cells are concentrated මෙතන අර nerve cells පුතා ගොඩක් concentrate වෙලා තියෙනවා therefore a clear image can be identified therefore a clear image can be identified therefore a clear image can be identified when the image is created here මෙතන image එක හැදුනහම clear image එකක් අඳුන ගන්න පුළුවන් හුඟක් අය කියනවා මෙතන පැහැදිලි image එකක් හැදෙනවා කියලා හුඟක් කියන්නේ මෙතන clear image is created on fovea නෑ නේ image එක එකමයි මෙතන හැදෙන එක හඳුන ගන්න පුළුවන් හොඳින් it can be clearly identified by the brain because of that high density of corn cells and rod cells මම මේකට පුතාලට ලස්සනට තේරෙන්නම කතාවක් කියන්නද පුතා මෙතන sensors ගාන වැඩි ඒ කියන්නේ පුතා මෙතන megapixel ගාන වැඩි so that's megapixel ඇත්තටම ඇහි තියෙන megapixel නෙමේ
gigapixel. ඒ කියන්නේ ඔය ඔයාලගේ ෆෝන් වල කැමරාවකට වැඩි පික්සල් හොයන්නවත් බෑ. දැන් ඔයාලට මේ පේන ඉමේජ් එකේ ඩොට් පේනවද? Can you identify dots, image, pixels? No. That much sharp image. එහෙනම් කොච්චර මේ මෙගාපික්සල් ගන්න කොච්චර ලොකු වෙද? නේද? Microscopic sensors තියෙන්නේ. අන්වීක්ෂීය මට්ටමේ sensors. Okay? So they are very sensitive microscopic level sensors. But in your mobile phone camera, so that MOSFETs තියෙන්නේ ඔක ඇතුලේ chip එකක්. That's a chip. That chip can identify colors, color information, but density is very low. Okay, now look at this. Yes, the image is created here, and high density of cone cells and rod cells exist. Therefore, you can identify a sharp image. පැහැදිලි තියුණු රූප සටහනක් ඔයගොල්ලන්ට මොලේට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay, so that's the fovea. Next, blind spot. Blind spot. Take down what's known to be the blind spot. Yes, we discussed earlier. අපි කලින් කතා කළා. Blind spot is the place. Blind spot is the place where the optical nerve begins. The place where the optical nerve begins. දෘෂ්ටි ස්නායු පටන් ගන්න තැන. Where the optical nerve begins. එතන ආලෝක සංවේදී සෛල නැහැ. There's no cone or rod shells. Okay, next point, take down. As there are no light sensitive cells here, as there are no light sensitive cells here, image cannot be identified. Image cannot be identified. Image cannot be identified. Can you repeat that? පුතා ලියාගත්ත ටික කියන්න මට. Yes, Lakshika, tell me what you have taken now. As there are no light sensitive here, image cannot be identified. And there's no light sensitive cells, the image cannot be identified. As there are no light sensitive cells, image cannot be identified, even though although the image is focused to blind spot. Blind spot එකට image එක focus කළත් පුතා image එක අඳුන ගන්න බෑ. හුඟක් අය කියනවා මෙතන image එකක් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. Image is created. Problem is that created image cannot be identified because it is not sensed. Why? Sensitive cells are not existing in this blind spot where this optical nerve begins. Okay, good. Now, last one, optic nerves, optical nerve. Take down optic nerve or optical nerve. All the image information, all the image information received
Pigamo received, yes. Received by corn and rod cells. Corn and rod cells. Yes, a corn cell. Corn cells, rod cells. So all the image information received by them, corns, rods, image information received by corns and rod cells are conveyed, convey කරනවා, ලබා දෙනවා. Are conveyed towards the brain. Convey, ලබා දෙනවා. අපි කියන්නේ I convey my heartiest thank. මම මගේ හෘදයාංග ස්තුතිය පුද කරනවා, ලබා දෙනවා. Convey to the brain. Convey to the brain. පුතා nerve impulses කියන කැලල මම කිව්වේ නෑ වගේ මතකයි. Yes, any volunteer tell me the things you have already taken down. ලියාගත්තු ටික කියන්න පුතේ. ළමයි නැද්ද? All the image information received by cone and rod cells are conveyed to the brain. Brain as nerve impulses. Brain as nerve impulses. Nerve impulses. එතකොට මොලේ මොකද කරන්නේ? What brain does? මේ nerve impulse වලට අනුව එයා color map එකක් අඳිනවා මොලේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තිබ්බේ රතු පාට තිතක්. මේ මිනිස්සයාගේ ඔළුව. හරි? මේ හරියාවේ black signal. ඒ කියන්නේ signal එකක් ආවේ නේද? That's black part. So likewise, that image is interpreted. Software හරි interpret කරනවා. මේක පරිවර්තනය කරනවා පින්තූරයක් බවට. Okay. Then brain interprets or interpret. Then brain interprets this nerve impulse. Interpret these nerve impulses. Interpret these nerve impulses into an image. Into an image. Put that, tell it again. These nerve impulses into Impulses. Can anyone complete what you have taken down? කවුරු ලියාගත්තු කෙනෙක් කියන්න? all the image information received by cone and rod cells are conveyed the brain as nerve impulses. Then the brain interprets these nerve impulses into an image. Then brain interpret these nerve impulses into an image.
එතකොට brain එක interpret කරනවා මේ nerve impulses image එකක් විදියට. පුතා මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න බැරුව ගියා නම් එතකොට වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත්දි බලන්න. මොකද මම හදපු වාක්‍යයක් ලියපු වාක්‍යයක් බලාගෙන කියවනවා නෙමෙයි. මම ආයෙත් ඒකම කිව්වොත් that same idea I'll tell you in another way. අපිට ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම විදිහකට කියා ගන්න පුළුවන්. English, if you know English well, you can tell the same idea in different ways. If you know Sinhala well, so you can tell all the ideas in Sinhala in different ways. එකම අදහස විවිධ ක්‍රමයකට කියන්න පුළුවන්. එතකොට කලින් ලියාගත්තු කෙනෙක් බාගෙට නම් ලියාගත්තේ එතන ඉඳන් ඊටු ටික කියන්න නම් ලියාගත්තු එක කියවන්න ඕනේ. හරි? So unfortunately I don't have that written one. මම බලාගත්තු එකක් එහෙම බලාගෙන කියවනවා නෙමෙයි. Okay. So now take down the action of the eye lens. Eye lens එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. Okay, now take down subtopic. මේක වෙනම කොටසක් පුතා. Action of the eye lens. Action of the eye lens. Okay, take down. Eye lens is a convex lens. Take down first point. Eye lens is a convex අක්ෂිකාචය කියන්නේ convex lens එකක්. Okay, that's first point. Yes, what's the function of a convex lens? Convex lens can converge a parallel beam of light into a single point. So that point is called what? Focus. And the distance between this focus and the plane of the lens, we call this focal length. Okay, now draw this diagram, ray diagram. Take 2 minutes to write. Subtopic, take down. Action of a convex lens. Action of a convex lens. Actually, what it does, එයා කරන දේ තමයි convergence. A convex lens converge light rays. A convex lens converge light rays to a single point called focus.
focus and the plane of the lens, the gap between the focal focus and the plane of the lens is called focal length. Displacement. Distance between the focus and focal length. Sorry, focus and the plane of the lens is called focal length. Okay. පන්ති සහභාගි වෙන වීඩියෝ වලින් සහභාගි වෙන සියලු දෙනා සහ පන්ති ඇත්තටම සහභාගි වෙන දරුවෝ ටික ඉතුරු වෙන්න සහභාගී නොවන අය මම ඉවත් කරලා දානවා. නැත්නම් මේගොල්ලෝ හිතුණු වෙලාවට ඉවත් වෙන්න ගන්නවා වටිනාකමක් නැති නිසා. සමහර ලාවට ඒ තියෙන ආසාවට ආවට ආයේ කවදාවත් පන්ති ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද ෆිසිකල් වගේම ඔන්ලයින් උත් ළමයි කම්මැලි. හරි? Excuse me, sir. We Okay. have draw the diagram after the sentences. After these sentences. Yes, you have to write this action of a convex lens. So this is between. This is what? Between. Did you write this? Yes, sir. We have draw the diagram also, sir. You have to draw this diagram. So this is typical diagram for the convergence. Convex lens එක action එක. මේකට කියනවා converge වෙනවා කියලා. Okay, let's name the types of rays here. So this is a parallel beam. Parallel beam of light. Parallel beam of light. This is what? Converging beam. Converging beam of light. Finish? Yes, there's another type of lens. We want it actually as spectacles. අපිට අක්ෂි උපකරණ අක්ෂි දෝෂවලට උපකාරයක් විදිහට අපි ඊළඟ lens වර්ගයක් පාවිච්චි කරනවා. That means concave lens use කරනවා. අපි ඒකත් ඊළඟට ඉගෙන ගන්නවා. Right? Action of concave lenses. Finish. Now, ඉවරච්ච කට්ටිය මට okay කියලා message එකක් දෙන්න. Send me a message. Okay. If you have completed this.
Senuli, I can see different colors around me after looking at the sun. Me iradiha koi vile beli. When you observe sun. Senuli, when you observe sun. Morning time? Evening time? Ika bahagin yadi belu, ika negagin yadi belu. Iradiha balande pa direct. It burns your eye. Have burn, you know. Now, so in the evening, that means that red color giant. Katu part you the value. Okay. It doesn't matter, but it's very harmful if you observe. Yes, Puta, that image is created according to, that means relative to background colors. Putala ratu part varne diha balang indala. If you observe red color, some duration, observe green color. You can see nice green color. Lasana kola patak pini ratu part diha balang indala belu. Okay. So likewise, what you observe, depending on that color can be identified. Okay, now take a black color one like this. This very old mouse. So this is a black color one. Make a kalu part ekak, right? If you take another black color one, tawa kalu part ekak gattut, right? Now, okay. So this is black color one. Can you see it? Okay. If you compare this with this black color, now you will feel the earlier black color one is now that's ash color. Alu pata, so according to the relativity, that means relative nature, සාපේක්ෂව තමයි hat දේවල් measure කරන්නේ. So therefore, you can see different colors. Okay. තව දෙයක් තියෙනවා, that's some meditation. දැන් ඔය දුවට වැරදිලා හරි පෙනුනේ විවිධ වර්ණ වලින් මේ ආලෝක කසිනේ බලපෑම්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. You can look at a steady oil lamp flame. ලාම්පුවක නැත්නම් oil lamp පහනක දැල්ල නොසෙල්වෙන පහනක දැල්ල දිහා ඔගොල්ලෝ බලාගෙන ඉඳලා ටික වෙලාවක් ඇහැ පියාගත්තාම when you close your eye, so you can still see that flame. A flame එක තාමත් පේනවා. Okay, when you observe that sunset, බැහැගෙන යන ඉර හෝ sunrise, නැගගෙන ඉර දිහා චුට්ටක් බලාගෙන ඉඳලා ඇස් පියාගත්තාම you can see that light dot in your eye. Okay, and when you try to maintain it without vanishing, ඒ ආලෝකලපය නැති වෙන්න නොදී පවත්ව ගන්න. Try to keep it, try to hold it without vanishing. සාමාන්‍යයෙන් දැකපු ආලෝකය ටික වෙලාවකින් නැතු වෙනවා. Try to maintain that. ඒක විනාශ වෙන්න නොදී පවත්ව ගන්නකොට ඒ ආලෝකලපය at one instance you come to a certain position of the mentality. හරි? එතකොට ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි මානසික තත්වයකට එනවා. So there are some first jhana, second jhana, third, fourth මේ වගේ ධ්‍යාන වලට එළඹෙන්න පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා. A meditation වර්ගයට කියන that kind of meditation is called ආලෝක කසිනේ. Right? ආලෝක කසිනේ කියද්දී කෙනෙක් ගියා. ආලෝක කසිනේ කියද්දී කෙනෙක් ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. ඔය ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඒක chance එක ලැබෙන්නේ. එයි ඒවා කෙනෙක් මාස්ටර් කරනකොට අකමැති කෙනෙක් අපි අතරම ඉන්නවා. එයා තමයි power cut අනම්මන නේද? සත්තු විදිහට ඇවිල්ලත් බාධා කරන්න ඒගොල්ලෝ තමයි. Right? Okay, now look at this. So this is how convex lens works. Okay, next,
let's see how this concave lens works. Action of concave lens. Action of a concave lens. Yes, you can see it's like this. Yes, there's a focus on both sides of this. So this is the light ray that moves at the middle. It will never refract it. But other light rays that comes towards this concave lens, they start to refract as they are coming from a fixed point behind the lens. That means in front of the lens, if you observe from this side, now look at this. You can keep your ruler here. Okay, you can keep your ruler like this, and without changing the direction, the same line you can elongate. Now it is appeared like this light rays coming from this center point. Okay, so another light ray, let's see that it's also as it is coming from this fixed point, it also diverge at the line, diverge. Yes, this one also same. Yes, it diverge. So these are known as diverging beam. So this diverging beam. Diverging beam of light. This is a parallel beam of light. Parallel beam. So you can see this is the focus, but you can see that before the refraction, these light rays are not focused to a single point. So it diverges as it comes from a single point before the lens. පුතා මේ light rays මේ පැත්තෙන් ආව නම් තවත් focus එකක් මෙතන තියෙනවා. The same distance, if two curvatures are same, the same distance, so that's the next focus. Okay, now this is the action of concave lens. Yes, let's write that. Concave lens can diverge a parallel beam of light. Okay, now take it down. ලියාගන්න බලන්න.
I'll give you another minute. I see the sun through welding glass. Okay, it's nice. Okay, send me okay when you complete this. Mega and the layer putala finish complete. Okay, message කරන්න. I have something important to discuss with you. So in my timetable, I have allocated another time for you. So that's for grade 9, where? Yes, that's on Monday, 8 to 10. I am going to commence a maths class. Okay. Maths class है පටන් ගන්නවා next week, Monday, 9 to 10. රෑ 9 ඉඳලා 10 වෙනකම්. I was in two minds, so I want to a paper class or not. ඒකට හැමෝම ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද maths කියලා. ගණන් මේ වගේ නෙමේ, ගණන් හරිම ලේසි. හරි. විනාඩි 10කින් within 15 or 10 minutes we can complete a lesson and we can do all the calculations in your textbook as well as in any other paper, so we can discuss it within remaining 1 hour and 45 minutes. මේ වෙලාවේ වෙන කෙනෙකුට තව පන්තියක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි කියලා මට ටයිම් එක වෙනස් කරන්න බෑ. Because I have classes in other days for other grades. Okay. Yes, definitely you will have another class on Monday. So what to do? So you can watch the video. Okay. You can watch the video and send me the corrected sum. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් එහෙම ළමයි වැඩ කරන හැටි. Yes, grade 9. Grade 9 maths class. Right? ඒක ඔයාලගේ choice එක. So I do that. Grade 10 එකක් තියෙනවා. Grade 10 maths class එකක්. ඒක තියෙන්නෙත් ওই time එකමයි වෙන දවසක. Mathematics is a good way to the mental relaxation. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේවත් වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ maths වලට. එයි ඉබේම ගත වෙලා යනවා. Right, Putha, I think yes, time is 8 to 10. I think no, that's 8. Yes, 8 to 10. Monday 8 to 10. සඳුදා 8 සිට 10 දක්වා. ඒක ඔයගොල්ලෝ මම රික්වෙස්ට් එකක් මම දානවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ටයිම් එක ලියලා දෙන්න කියලා group එකේ කරමු. Right? Okay, I think you have completed this convex lens and concave lenses actions. Now we are ready to learn Akshidosa eye defects. Okay, take down subtopic eye defects. Eye defects.
Did you print that I cover page? Yes, I'll show you that I defects page of that. Can you see this? So we have to draw these I defects. Okay. But can you see this cone cells and rod cells of retina? So this side is where open this position. Okay. And you can see this wire line just like wires. So it creates the optical nerve like here. Okay. So this is how it is focused from far away objects. Now let's simply slowly learn what's the action of this eye. How to that focusing function is performed. Subtopic eye defects. Eye defects. Akshidosha. A healthy eye performs like this. නිරෝගී ඇසක් මෙන්න මේ ආකාරයට perform කරනවා. A healthy eye can focus a parallel beam of light in this way. No need to draw all the things, just draw these most wanted things. So that's retina. ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඇති. Right? When a light beam comes, මෙම ආලෝක when light comes from a far object, ඈත object එකකින් පුතා ආලෝකය එන්නේ parallel කියලා අපි සලකනවා. So we write that light from an object situated far away. Light from a far object. ඈත තියෙන object එකකින් එන ආලෝකය. Okay, so that's nicely focused to the retina. Usually we make that on the fovea of the retina or yellow spot. Eye lens converge light rays to the retina. Okay, so that's what usually happens. Okay, next thing you have to compare when these light rays are coming from a closer object. From a closer object, let's see what happens.
Yes, here's the closer object. Now, it has to be focused to the retina. පුතා, ඈත ඒව ලං කරන්න නම් අපිට මෙහෙම කෙලින් ආපු light ray එක. So we wanted to converge like this. Okay. What happens if you move down this light ray? මේ light ray එක path කළොත් පුතා ඊට සමානව අනිත් එක්කිනත් මෙහෙම ඉස්සෙනවා. Okay. So that happens. Torch එකක් වතුර වලකට ගහපුවාම to reflect and you can see that light beam in on the coconut tree. නැත්නම් කොහේ හරි වතුර වලකට ඇදිලා පොල් ගහක වදින්න පුළුවන්. If you move up, it also move down. If you move down this side, it moves up. Likewise, what happens if you move down this light ray that is coming towards the lens? After the refraction, it also changes its direction. But here, what happens? Now, this image of the same object which is closer to the eye, that also its image has to be focused onto the retina. Then what happened to do? So we have to increase the curvature of the eye lens. Now ciliary muscles in action. Ciliary muscles can increase the curvature of this. Then its curvature is increased. As a result of this high curvature lens, it can focus it again to the retina. Okay. So by increasing the curvature, when objects are closer, curvature of the eye lens, curvature of the eye lens increases. Why? Curvature of the eye lens increases to focus it to the retina. To focus it on retina. Okay. Now you have to draw these two diagrams. So this is the normal procedure. But what happens if there's any defect? This will never happen. Okay. Then it is a defect. මෙහෙම වුණ නැත්තම් මේක රෝගයක්. There are two types of defects. දුර නොපෙනීම, ළඟ නොපෙනීම. මේක නම් කරන්නේ දුර පෙනීම ළඟ පෙනීම කියලා හේතුවක් ඇතුව, right? So long-sightedness and short-sightedness. Likewise, there are two types of eye defects. Okay, now take this down. කවුද කෑ ගහන්නේ? කවුද කෑ ගහන්නේ? කවුද කෑ ගහන්නේ? මේ දිනුක මයික් එක ඔන් වෙලා තව මේ පන්ති ඉවර නෑ. ඕන බතක් නේද? කවා ගත්තට කවන්නේ සද්ද නැතු. මම තමයි ඉතින් ගෙවල් හිටි. අපේ ගෙදරත් ඔහොම තමයි අම්මා හිටියොත් එහෙම. හරි පරිස්සම් වෙනවා මමත්. මේ මයික් වල වොලියම් අඩු කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් එළිය සද්ද ඇහෙනවනේ. Excuse me, sir. Yes, පුතා කියන්නේ. Sir, is the grade 7 additional paper class started? No, it begins at sharp 8. Okay. Now still time is 7:57. Okay.
Okay. අවුරුදුත් ළඟයි උණ වෙඩි එහෙමත් ඇහෙනවා. Okay. Okay, good. So this is what happens in healthy eye. නිරෝගී ඇසක සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. මේක රෝගී වුණාම when there's a defect, this procedure is altered. මේ ක්‍රියාවලිය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අක්ෂි දෝෂ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. short sightedness and long sightedness කියලා. ඉතින් මේක අපි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ අනිත් දවසේ. Okay. Hypermetropia and myopia. So those are the that means scientific terms for those diseases. Long sightedness and short sightedness. ඇත්තට මේකේ සිංහලෙන් කියනවා දූර දෘෂ්ටිකත්වය. ඒ කියන්නේ දුර පෙනීම, දූර දෘෂ්ටිකත්වය, අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වය කියලා. ඈත නොපෙනීම, ළඟ නොපෙනීම කිව්වනම් හරිනේ. ඇයි ඒ පේනවා කියලා නම් කරන්නේ ලෙඩක්. හේතුව කියලා දෙන්න අනිත් දවසේ. මොකක් අය දන්නේ නැහැ මේක. No one knows the actual reason. හරි? ලෙඩක් ඕන කෙනෙක් කියපුවම මට දුර පේන්නේ ළඟ පේන්නේ කියපුවම එයාට ගැළපෙන lens එක කාචය හොයාගන්න අපි කියලා දෙනවා. So this is a very practical lesson. So thank you so much for the participation. Have a nice night. Thank you, We sir. love you. Thank you, sir. Once Bye, again, sir. Have a God nice day, bless. sir. Have a nice night. Thank you, sir. Bye. Good night, sir.